We're going to show you today a recipe that we devised between ourselves, and slow roasted ox cheek with wilted spinach and aloo borta. So this is the ox cheek that we have. I'm going to pass it on to the chef to tell you what spices we need in there to do the marination. Marination, I করবো এটা ফার্স্ট আমি আদা রসুন ইউজ করবো, সল্ট লাগবো, এটা গরম মশলা and chili powder, turmeric powder, cumin powder and dhania powder and yogurt. Some vegetable oil here. আমরা বাঙালি স্টাইলে আমরা আলু ভর্তা বানাইমু, আর এটার লগে একটা টমেটো সালাদ। কারিরে আরও অ্যাট্রাকটিভ করার লাগে এটা আমরা আপনার স্পিনিচ একটা ভাজি বানাইমু, ফ্রেশ স্পিনিচ। এটা এতক্ষণ আমি ম্যারিনেশন করলাম, এখন আমার দরকার আছে এটা 3 আওয়ার্স রুম টেম্পারেচারে আমি রাখবো। আমাদের ম্যারিনেশন শেষ, এখন এটা আমরা ওভেনে ঢুকাবো কুক করার জন্য। আমার বিফ তো কুক হতে হতে যে টাইম আছে ওটার ভিতরে আমি আলু ভর্তা বানাইবো। এখন আমরা স্পিনিচ প্যান ফ্রাই করব। This is a slow roasted ox cheek ready, and so we're going to decorate the plate. This is the ox cheek juice that it was cooked in. Just for some garnish, we'll do some dried parsley, like a parsley does. So this is our slow roasted ox cheek. Thank you. I think we don't use enough different meats, so I wanted to highlight using different meats such as ox cheek, chicken liver, calf liver, lamb neck. So that's why I went for the ox cheek. The chef and the whole team has created such a dish which has the opportunity and the potential to become a national dish.